回答执行长黄仁勋伫台湾上尾一暗，昨昏伊是到师大上款去食饭，佮包炒面，互伫外口被采访的媒体甲伊的迷众食。也若针对回答的总部，按算要起伫8事科，伊是感觉真欢喜嘛，真期待。而且伊佮讲，伊要扩大投资，要和政府也佮鸿海、台积电做伙打造咱台湾，成做上大的 AI 工厂。亲自分炒面，互等伫咧外口的媒体加粉丝，也佮学到好食。一炒做好食的啦。为着执行长黄仁勋，即阵来台湾最后一案，过去旧年来台湾时阵，也捌去食过速度餐厅。伊即阵来台湾上大的惊喜就是宣布，回答总部将设伫咧8事科。So tell the Taipei mayor you're very excited. NVIDIA's coming. 从未结束6天的访问台湾行程，黄仁勋每一个行程拢正受注意。从伊去过餐厅的名单，到参加世总军担任省会代表，抑搁伫2025台北国际电脑展发表主题演讲。热情的粉丝甲媒体，不管是拢底调调，路透社甲这种现象创一个新的复合力，叫做“人来疯”。黄仁勋也讲，将会甲台湾政府、鸿海甲台积电决定建造 AI 工厂。Taiwan has many good ideas, but not that many people. And so we can use AI and robotics to amplify the ideas of Taiwanese. We are building an AI factory, an AI supercomputer with Foxconn, with the support of the Taiwanese government and TSMC. And we will build the first AI supercomputer here in Taiwan. I'm very excited about that. 强调这是正重要的投资。伫台湾的最后一案，黄仁勋继续展现伊亲民的形象。伊也讲，未来甲台湾的合作关系会愈来愈亲。公司新闻综合报道。